bismillahi rahmaani rahim awuzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi ñuy seetaan ñu ngi leen a nuyu yéen ñëpp di leen ziyaare ñu ngi nag fii tey fii si Hilton bi nekk Donwood maa ngi toog ak ñaari nit fii Atlanta jërëjëf di leen a introduce ñëpp xam nañ leen Atlanta ñëpp xam nañ leen Amérique seen liggéey fii si communauté Atlanta ñëpp gis nañ ko li tax ma boole nag ñoom ñaar boole leen interview ndax dama bëggoon a def interview kii def pare interview kële waaye seen story dafa nekk story boo xam ne mbir mu yéeme la ñëpp suñ kanam la unfoldé ñu gis ko mu nekk mbir mu rafet wax dëgg yàlla ma ne ñii il faut ma boole leen ñoom ñaar defal leen benn interview su ko defee ku nekk la nga bëgg a wax sa morom nga wax ko nit ñi tamit seetaan xam ne lii soxe ko si ñoom ñaar lu rafet la ndax ñu bari seetaan li xam nañ ñaar ñi xam nañ fi ñu jaar ak teraanga bi nga xam ne dox na seen diggante ñoom ñaar li ñuy def nii nag mooy pour wër di interview nit ñi si communauté bi ndax soo xoolee suñ communauté bi Atlanta mu nekk communauté bu rafet nga xam ne àddina si yëpp da ci teg seen bët liggéey bu rafet bi nga xam ne Atlanta mu ngi koy def waaye dafa am nag ña xam ne ñoo nekk fondement bi nekk foundation bi defar ba liggéey bi rafet te ñaar ñii dañ ci bokk te moo tax ñuy wër di interview nit ñi leen wane ñii ñoo tax li ñuy enjoy tey lii ñëpp di ko gis dafa am ay nit ñu ko tabax ñu ko taxawal ñi ma am nag kii mooy Musa Jeng moom si kanamee dina wane boppam moom ñëpp xam nañ ko Alaaji Banka Manneh ñëw xam nañ ko maa koy ooyee Banka moo ko xamee ba léegi Alaaji waaw boo ko xamee ba léegi maa koy ooyee Banka Manneh waaw waaye nag introduction bi du mun a gudda soo gisee ma guddal ko noonu toujours rek ndax nit ki da nga koy jox lam yelloo xam nga ndax ñii duñ ay ñu ndaw si communauté bi daanaka ay kilifa lañ si Atlanta ndax lu ko yëngal fii Atlanta ñoom ñu ko yëngal sa lañ bokka so moo tax seen introduction du mun a gàtt ndax nit ku baax nit ku mag su defee lu mag da ngay def lu mag ak moom so moo tax ñuy guddal nii introduction bi di kontaan trop di wax ñoom jërë ngeen jëf ci seen liggéey xam naa dinañ ko àgg sa indin ba waaye dama bëgg a jox microphone bi Musa Jeng mu commencé ñu laaj ko moom fam juddoo sa kawur laaj ko kan mooy waajuram bu góor ak waajuram bu jigéen ak kañ la ñëw fii Atlanta after ñu dem si Banka Manneh incha allahu taala bisimilah Alaaji Musa. Thank you very much Lamine jërëjëf Lamine. bi nga ma koolee ne da nga ñu bëgg a interview parce que definitely gis naa sa yeneen interviews yi then ma réalise ne kii kat wax dëgg yàlla jéego yi muy jël nii is important parce que in any community communication lu ci am solo la. and gis naa ne yaa ngi interview suñ koto Alaaji Habib Mbay and gis naa ne Malamine Dabo so basically yow you're going around interviewing people ñoo xam ne they are absolutely essential in this community man waa Kawur laa juddoo Saalum laa. and Kawur laa demee suma elementary school and ma jógee fa dem Banjul fa laa demee high school and I came in the US back in the mid-80s so ku fi yàgg laa and went to school in Missouri and then moved to Rhode Island but ñibbi woon naa nag in the early 90s went back home in the Gambia yeah definitely and that was an important part of my life because daf ma jox opportunity bi ma ñibbee suma yaa ngi doon dunda benn tey so loolu jox na ma opportunity ma spend time ak moom and then fa la takkee jabar tamit so it made a whole lot of difference in as much as maa ngi fa woon 3 years it really changed my life I mean forever and then I came back in 1996 ñëw Atlanta and since then nag I have been here part of the community comme ni nga ko waxee rek ñu ne soo gisee community bi is viable it's because of ñi ko dooroon la so ku ci nekk da ngaa ñëw rek def ci sa cër and you add on to it but to cut it short I mean that's what I'm all about thank you very much. jërëjëf Alaaji Musa ñu dugg si Alaaji Banka ñu laaj la. jëm Sénégal de. waaw boobu dinañ si ñëw incha allah léegi ñu laaj la Alaaji Banka man nag toujours dama koy ooyee ma ko xamee ba léegi presque dem na 2007 ba léegi Alaaji laa koy wooyee yal na yàlla def Alaaji ñu lay laaj Alaaji Banka kan mooy sa waajur bu góor ak bu jigéen ak fa nga cosaanoo sa Gambia. waaw jërëjëf Lamine
man kontaan naa trop man laa gërëm bu baax a baax si waxtaan bi le and really lii lu baax la nga dem si community bi wax ak nit ñi su ko defee and you know nga share their stories and all that kind of stuff and I think yëpp baax na si because a lot of times ñun yëpp dañ dee nekk si community bi di dugalante ak nit ñi di wax di def di living di jóg di dal and people don't even know who we are soo taajee kenn si ñooñu nga ne leen ma ne Banka Manneh moom kan la I mean they can just tell you Banka Manneh rek la dama ko xam Banka Manneh waaye xaw ma fan la faaxee ko so waaye nag you know man Brufut laa juddoo dama fa teel a jógee nag because I was about 8 years old now when I was sent to Jara Soma so Jara Soma laa nekkoon fa laa defee I went to Pakalendim primary school waaye Jara Soma laa dëkkoon because ñun time boobu noonu Soma primary school ñu ngi koo bill waaye they hadn't started accepting students there yet so ñun we were always ahead of Soma primary school so every year dañoo ubbi benn classe waaye fekk ñun we are in the next day so jotuma mun a dem Soma primary school waaye Pakalendim primary school laa demoon and fa laa defoon Soma primary school ba ma jeexal nekk Jara Soma then ma toxu dem ma dem St. Augustine's High School Banjul and then Banjul ma dëkk Banjul ba several years and then ma move to Dipakunda Serakunda so Dipakunda laa nekkoon for a few years then ma delluwaat back to Banjul so yeah basically ma jeexale school dama dem back to Banjul because ma doon liggéey Atlantic Hotel so ma dëkk Banjul again up to the time ba ma ñëw America waaw. mën nga ne wax sa waajur waaw suma waay boobu fàtte naa ko suma yaay moom ñu ngi ko ooyee yaay jaaju si waa Kawur la Kawur Turekunda fa la jógee and suma papa moom waa Brufut la Brufut Manneh Kunda so moom ñu ngi ko suma yaay ñu ngi ko ooyee yaay jaaju si yaay bi nag it's a long story yaay bi xam nga boo déggee yaay rek olof la moom waaw parce que moom maamaam olof la so yaayam tuddee ko maamaam yaayam tuddee ko you know her mother so muy ko ooyee yaay booy comme nga tuddee sa doom sa yaay nga ko ooyee yaay booy yaay bi ñëw nekk turam ñu ko ooyee yaay so noonu la yaay bi nekkee so waaye real turam bi is Mariama but ñëpp yaay soo ne Mariama to everybody they don't know ñëpp yaay lañ ko dee ooyee so moom mu ngi tudda yaay jaaju si suma papa moom mu ngi tudda Banka Manneh Momadou Lamine la bot waaye xam nga soose yi léegi-léegi dañ jël tur ñu Lamine ñu ne ko lang you see what I'm saying so yooyu so ñu Banka Manneh so noonu la ko gars yi dee lifine yeah so basically that's his name but Balanka lañ ko dee xale yi ñun ñu yëpp Balanka lañ ko dee ooyee as a form of respect so loolu la waaw jërëjëf Alaaji Banka léegi beneen question bi nga xam ne am naa ko mooy yéen ñaar mu ngeen ñëw wax fa ngeen mitee ak lan moo indi seen mit yéen ñaar ñu laaj ko Musa after fekkee am na inti nañu laaj ñi foo leen tasee yéen ñaar ak lan mooy indi yéen ñaar seen come together. Thank you very much suñ tasee ñun ñaar ku ñu gis saa xam ne Banka man maa ko fiitoo maag even though I look better and waaye Ajera ñu boole moo tax Ajera is an important entity in the lives of the community because dafa indi people together bi ñoo form Ajera I'm not sure whether boobu time boobu Banka fi woon maybe he was here di dem school ak yu demee noonu and so man maay woon I think at that time I woon the secretary of the organization exactly so Banka moom bi mu ñëwee obviously he's like me in a lot of ways dañoo ooyee koo xam ne is a community activist and bi mu réalisé ne there is an entity called Ajera then moom mu call Habib la njëkkoon a waxal then Habib jox ko suma number pour mu call ma actually bi ma njëkkaa call sax he left a message and he left a couple of messages before I actually get back to him and then ñu waxtaan mu ne yeah this Ajera thing I really want to be part of it you know ma ne waaw suma waa ji moom he's very aggressive because Banka duy wax ndànka and but I'm like that's what really the organization Ajera needs at that time because organization bi tamit wax dëgg yàlla I mean it was here ñu ngi doon def a little bit of this a little bit of that but it was not really strong enough and secondly also I mean community wise I mean boobu it was just few friends I wouldn't even say friends per se but there was another especially the Mandinka community I mean definitely embracing one Ajera as such so Banka coming in
called me, he wanted to be part of the organization. I think, in one way or another, now I'm not saying, because of course, Ablai Bojang, part of the organization as well. But I'm talking about in terms of embracing it as a community. Because, the Mandinka community was kind of a little bit skeptical about what is this Ajera about. What do you mean? Are these just friends coming together and forming an organization? Are they really going to be looking out for our interests? Organization is always important. So that is really how I got to know Banka. Now, Habib can tell you, we didn't really get along very much. I mean, Banka has his principles and his positions. But one thing I realized, in as much as we disagree, it was never about his ego. It was never about personalities. It was just we see things differently. They elect Mamom, even politics, we tend to see things differently. But I know he doesn't have a hidden agenda. But to cut it short, what brought us together is Ajera, is community activism. And now, of course, the politics bit played a vital role. Yeah, that's pretty much. Legi Banka am beneen question gi ma la amal mooy ne ñu bari si àdduna si waxuma sa Amérique waxuma Atlanta àdduna si naw nañ la respect nañ la si li nga xam ne sacrifice na ko sa life ak sa time fii si politique si Gambia pour rek bëgg a Gambia jëm kanam man damay wax toujours ne you are an example to many of us ku nekk mënoon naa teg the highway dem toog sa kër jàpp sa ñaambur waaye yow you didn't do that ba tax nga xam ne ñu bari ñu ngi lay ooyee ñancoo ñi bari respect la ci loolu ma la doon wax laaj lan nga doon am pour wax ci loolu tuuti rek. Well, thank you very much. Loolu moom lu ma ci am rek definitely gërëm nit ñi because nga nit always soo réaliser ne yow doo dara bu dul nit ñi then it's important nga wàcc sa boppa nga xam ne yow doomi Adama rek nga doon jënuloo kenn te kenn jënul la tamit yàlla nag but joxal everybody respect ak cër bi but most importantly danga foog nga xam ne it's very easy to be selfish. Very, very easy. In fact, it's a cop-out. It's the easiest thing to do. But the whole situation, it's much easier to walk away and go to your own sohlani, look after your own family, and just not worry about because look, doing these things carries a lot of risks. They make a lot of enemies. They create a lot of problems. They put yourself at a lot of risks. And a lot of times am na opportunities yi nga xam ne war nga koo am léegi-léegi yooyu yëpp donc you mess it up for yourself but then loolu moo tax man Musa affaire am neex ma trop and that's why we are man dama ko dee wax even suma family man duma dee xool family as just blood nii non because Musa fu ma taxawal ak lu mel si man am na suma mbokk yi bari nga xam ne blood mbokk la si ñoom nekkuñ si man noonu not even close he's by miles ahead of them so te loolu lu ko tax mooy suñu xol yi ñoo nekk benn because nit moom the thing is disagreements moom du dara in fact loolu dafa baax man if I really want to test an idea Musa laa dee call yeah Mom, he will take a whole different point of view from the one where I'm coming from. And I mean literally opposite. And you who see, wasi, and all these things. And then, but through that, all of that, we are putting the idea, personally for me, I'm putting the idea to the real scrutiny. Because I have somebody who's going to scrutinize it real well. And genuinely too, he's not doing it because if I'm doing the halal or no. He's genuinely scrutinizing the idea to make sure that, look, this has to be rock solid before you run with it. And I think that's ku nekk soxla na loolu sa life. Nit soo amee loolu rek am na yu bari nga xam ne danga ko dee mën a avoid. So waaye comme ñëw rek comme li nga wax noonu tontu la si loolu li ma bëggoon a wax rek man every day dama dee gërëm yàlla gërëm suma waajur yi gërëm suma community and gërëm people that I deal with suma family. Also big time because xam nga nit bul toog nga foog ne people nit ñi luñ la defal wala fuñ la taxawal that you are too special or there is something different about you. No, it's because ñoom fala noonu la jàppee and nit ñi suñ la jàppee noonu yow tamit foog at least nga delloo leen njukkal nga make sure nga fay boor boobu noonu by just being honest and do your best to do the right thing and also to stand up for that community and make sure nga strengthen that community
because community boobu su failee rek everybody fails ñun I have a community mentality. I do strongly believe ne dara du mën a sotti anywhere in the world if it is not built on community. nit ki yow kenn doo mën a dara make anything sotti even sa own family sa own doom yi yow kenn doo leen de mën a yar déedéet because yow mën nga mu nga ne la advice nga def léegi li nga war a def yëpp waaye when they go out they are going back into that community boobu su dee nu moo doxee warta doxee noonu sa doom yi deewul dinañ mu ngoog ñoom tamit dinañ pick up on that and before you know it they become personalities that you don't even recognize so moo tax community always soo ko def rek dëgg la yaa ngi koo def pour nit ñi waaye also yaa ngi koo defal sa boppa and su dee ba strong rek soo soonee ñooñu dina la mën a jàppale te da ngaa gis ne in the end coono boobu sax du amaati because man throughout this course of this whole lifin bi yëpp sonn ma wax dëgg ne yàlla te ngir rek community bi te maa ngi gërëm ñëpp si loolu. beneen question bi yow laa ko amoon bala may ñëw si Musa ñu ngi lay njëkk a ndokkale di la félicité démb ñu ngi lay jox award waa Sense Alumni ñu ngi la siy ndokkale bu baax a baax a baax comme ajjera ngeen métier yéen ñaar te ñu ngi jógee course July 4 bi la fa xew ñun ñëpp xam nañ ko léegi yow ban appel nga amaat and as far as ajjera towards the community pour ban appel nga am pour to community daal about if ajjera. Well, Ajera mom, we are all coming back home to Ajera because I have to be honest, man. For the last several years, I kind of stepped back and I was focusing more on the political stuff. What the Ghana here, so the guy just I haven't been active on Ajera. While legi konka lolu the bari solve nafa, ñëwaat at least pour mën a participate more. waaye li ma wax community bi rek mooy ne Ajera su feelee community bi moo feel because ñun yëpp gis nañ community bi before Ajera man fii laa dëkkoon Musa fii la dëkkoon yow fi nga dëkkoon and nit ki soo xamee fi nga jógee war ngaa xam fi ngay jëm so te ñu ne société dañ ko dee wax ñu ne ni itakite boyta i boyta daamin kana jeejibe de itakite daamin jeejibe boo lefire nga daanu ngay dox nga ba pare nga fakatalu nga daanu fi nga daanu noonu bu fa xool de xool fi nga jógee ko di nga xam lan moo xew ndax xeer moo fa nekk moom nga hit or whatever ñun before Ajera dañ am niiw fii nii si mutuary bi for weeks and sometimes month te ñu ko dee mën a defal dara because xaalis amut resources amut nit ñi sax amuñ pour mën a toppatoo loolu ñoom Baye Seck imam Baye Seck soo ko laajee dina la wax loolu dara tuuti si loolu waaye after Ajera loolu yëpp dañ na fi nit fi su fi feebaree time boobu noonu am na coono yu bari yi nga xam ne loolu la famille bi dee leen daj sa kër gi laka loolu muy noonu I can go on and on about a lot of things yi nga xam ne Ajera bu ñu ñëwee rek problème boobu amaatut si suñu community bi xale yi léegi fu mu nekk nii graduation yi le mentorship back to school events yi all these things so now Ajera is even taking a more proactive role in the life of suñu xale yi so mu ngi mel ni comme lu gars yi wax it takes a village to bring up a child Ajera is now acting as a community outlet also again pour mun a bring up our children help us su ko defee ñun suñ doom yi ñu mën leen a jubali si yoon bu nga xam ne moo baax si ñoom so I think that that's very important any entity bu nga xam ne loolu mooy taxawaayam si community and that's the only one bu ngeen am that's the safety net boo leen mistake na ba comme entity boobu yaaxoo wala mu daanu muy noonu ñu dem back to fankum ku nekk ak sa bopp loolu rek laa si boobu am pour wax so community bi ñoom dinañ suñ déggee loolu ñoom dinañ xam fan lu laa may wax loolu jërëjëf. jërëjëf Alaaji Musa yow mi nga xam ne yaa woon chairman second chairman of Ajera li ma laaj Banka rek mën na la laajaat July 4 bi ñu fa jógee ko la fa xew xam nga ko dama la doon laaj ak lan nga doon appel ak lan ngay wax si commune pour towards the community incha allahu taala. waaw Lamine loolu moom lu ma sawar pour wax ci because li xew mooy ñun ñëpp xam nañ July 4 bi 9 years ago. There is a reason why Ajera nekk leading organisation in the diaspora loolu du wax rek moo am and I think that Ajera has a lot to do with it and it's not only just the organizers it's also the community and how they responded so déggee now Norway dañ daan am cultural week same thing with Sweden or Angleterre but I can assure you ne ñun fiñ ko yóbbu level biñ ko yóbbu ci la gars yi door di gis ne oh my God
we need to really start doing the same thing. That is why, come July 4th, Gambians are coming all the way from Europe, heading to Atlanta. It was because of the kind of product that we were putting out there. The community embraced it. And the people that were organizing it, they were passionate about it. And lolu moo taxoon July 4th bi ñu jëlee ko ak fi ñu ko yóbbu yow xam nga man xam naa. Now, clearly, man, during my tenure, even Tammy Habib, because you got to understand something. Nothing happens out of a vacuum. The Kersa Soko built fundamental. The foundation was solid. People were committed to it. Then man, during the during summer term, then Chila Ajera Gina was much more diverse. And I'm not gonna lie, it has nothing to do with me. It was the people that surrounded me. They were equally committed. I can get into trouble and name names, and that would put me in trouble. Nyom Banka is one. Nyom Keba Sidibe. These people are very passionate. Nyom Boy Lamin Jata, Mo Jaju, Usman Manjang, Walu Jigeni, Nyom Yamai, Nyom Ajibalde. A whole lot of people. In other words, it represented the community. But there was one thing. Today, July 4th, yo hamga man hamna. Ambiance bi. That's what used to bring people. During July 4th, it's going to be something else. Now, things do change. What we need to do more, we need to go back, understand the realities of the community. It has transcended. Son Domi Legi, my dom is 23 years old. Now, if you leave them out of the equation, you are in trouble. So what we need to do more with the community, more to understand the dynamics of our community. And how do we change the July 4th to embrace those people? I'm going to talk a little bit about the St. Augustine's reunion and also Gambia High. They're also having a reunion. Now, 2 years ago, when they said that they were going to come to Atlanta, when I support the idea of schools coming together, raising money and helping those schools. But I also was a little bit, this may kind of have an impact in the program. Because we're a small community, there is a tendency for competitiveness, especially if they hold it in Atlanta during July. Because July is our month. So our response was, oh my God, you know what? Maybe if we talk among ourselves, it's not going to affect the July 4th, and the community will embrace what you guys are trying to do because it's something solid. But when you just narrowly make it a school affair, they want to raise funds to help your schools, it's not going to help. And I still think that there is room for us to come together and look at it so that it's not going to impact it. Not organize. But we were thinking, if you live in Washington, D.C., all right, and you went to St. Augustine's, and July 4th is going to be that weekend, and in 2 weeks there's going to be the St. Augustine's reunion, there is a tendency, and oops, now I have to choose. And that's what we want to eliminate, in other words. And again, we are one community. Again, we were disappointed this July 4th, definitely, because when you talk about July 4th in Atlanta, there are some people that came from Europe. They were like, oh my God, is that what July 4th is all about? But I can assure them there, July 4th is going to come back because the Atlanta community is not going to walk away from this. Good people, they put work into it. This is 20, 30 years ago. So, ñun duñ ko bàyyi noonu leen rek mu degenerate. July 4th is important. Ajera is absolutely important. And I'm going to repeat I'm not going to repeat what Banka said. It's not only about emergency. It's about investing in the education of our children. It's about, now, you're talking about the change that happened in Gambia in 2006. I can assure you, Ajera was pretty much, I know Pastor Amba is not going to like this, but it's the honest to God truth. The 2000, when we brought the opposition parties here, Ajera Amnalum Gison, and they finally saw it in 2016, and we were able to bring an end to Jammeh's tyranny. So that tells you the importance of this organization and the importance of the people. Again, and I think that we need to go back to base. People like you, Lamin, you called us, you told us ideas. That's how you build something to happen. No single individual has a monopoly with ideas. You have to bring people together because hamulo good idea, fan la joge, and the people that can execute it. But I think Ajera is still relevant, and I'm appealing to the community. If you do not support it, you're not doing it to me. It's our stuff. It belongs to us. So ñun ñoo ko muna preserve, or we can just let it dwindle.
I mean, nobody wins. I mean, and I'm hoping, because I know the Alana community, they're not gonna allow this thing to degenerate to something else. Inshallah. Definitely. nit ñi dinañ ñëwaat next year dina am doole incha allahu taala ñëpp all the stakeholders dinañ si participer sa war a def lañ si war a def ku nekk la si def su ko defee amaa doole waaye ñu delluwaat si yéen ñaar ndax soo gisee ma boole leen waxuma ko woon àlliya gannaaw li nga xam ne xamante nañ waaye last year Banka dafa am doom bu góor mu tudde ko Musa ñu ñëpp ñu ngi woon sa ngénte la mu nekkoon mbir moo xam ne surprise la woon bañ demee sa saal ba Musa ma laaj ko ne ko sëñ bi ñu ngi lay ndokkale si bés bi mu wax bu daw yaram dama bi may edit ngénte bi dama génnee that portion because dafa so powerful dafa am solo lool ndax olof Njaay dana la jógee ko ci xol rek lay jógee ko so ma laaj la Alaaji Banka lu mel ni doom nga xam ne dafa diis nga jël sa doom tuddee ko koo xam ne fii ngeen xamante ajara moo leen boole politics boole leen nga jël sa doom tuddee ko Musa lan moo waral loolu. Well, that's a very good question. Well, but I'm not content enough for my support St. Augustine's too. Because I'm a man St. Augustine's law, and I totally disagree with Musa and everything he said about St. Augustine's reunion. St. Augustine's Atlanta lay war a xam St. Reunion fii lañ ko bëggee defee su neexul ajjara nag moom ñu defante. But anyway, that's a very good question because xam naa ñu bari a lot of people ask me that. You know, wow, Banka, Musa himself, mu ne Banka man for all the people ñi nga am na tudde sa doom man why me? Ma ne ko dama xool si àdduna bi yëpp yow rek fa am tur bu ñaaw ma ne ko woo tur la ko ba naaw but look I think ne sometimes am na ñeneen ñi nga xam ne doo leen dee mën a wax thank you is not you know danga soo leen waxee even thank you almost feel like you are because you are lost for words xam nga nit nga because struggle bi ak community activism dafa am lu ma jàngal man mooy ne nit daal billahi mbokka is everywhere and even the divisions that we have in our communities whether Gambia or fii or anywhere are usually just made up dañ ko dee ñu ñoo dee toog rek ñu xalaat yeneen suñ boppa yi rek and we create this thing in our heads and before you know it all it takes is maybe somebody wanting to take advantage of that situation mu ñoo jël loolu rek mu package ko mu jaañu ko rek ñu jënd ko and then it is so easy to buy into those things and bu joxal nit ki opportunity mu prove la ne ku baax la xolam bi dafa set and a lot of times opportunity boobu lañ di joxante because yow soo demee si place man ma jógee Jaara kii la jógee Banjul yow si waa Banjul rek nga dee toog man ma dem toog si waa Jaara yi yow waa Banjul rek nga nekk sa friend man waa Jaara rek nga nekk suma friend waa Banjul rek nga diilal waa Jaara rek nga diilal at some point that link is not there enough to nga xam foog ñu jéem suñ comfort zone yi ñu bokk in the same organisation bokk si benn naka la ko gars yi di waxaatee géew ñu bokk si benn vu ñu bokk si benn club whatever that is ñun ñëpp ñu ñëw nga bokk si and just reach out like that and you'll be shocked what you will find because all the things they hate la dee wax léegi sax you find none of that you find the opposite and you're like wait a minute so point is li ma wax mooy rek ne when I started dealing with Musa in Ajira la njëkkee and like he said we always have our fights dañoo dem si meeting nii I mean xam nga man nu ma dee waxee ndànk so we'll get into it I mean really serious back and forth sometimes but then always one thing I realized all along for him he never took it personal if nañ def loolu yëpp and we'll leave that place and it says nothing even ever happened and su nit melee noonu you know that definitely kii lu ko tax a jóg is nothing to do with any little motive that people may associate with this or that du yëfi religion du yëfi tribe du yëfi fu mu jógee du yëfi mbokka he really dafa care about the issues themselves moo tax mu jóg so when I saw that in him I saw something in him that really impressed me so much that moom ak man ñu start di diisoo more and more and more and more I mean over time we became really like soulmates I mean on everything dinañ dem si meeting nag ñu xuloo fa and we'll take opposite positions but in the end no matter how it goes
we all take it, very lightly and not even make in fact, sometimes we'll laugh about it afterwards. And he started showing me how I was trying to outfox him in a situation or conversation. And no, because and I will get into those. It would become very light. Things always, sometimes they get into some nasty fights. So I really, it came to impress me so much. And ñun tamit li nga waxante dëgg ñun suñu struggle bi lu mu def mooy dafa tax ñi nekk sa own mbokka daw la ñi nekkul sa mbokka start embrace nga ñu embrace la. I don't know whether I'm making any sense. So da ngaa gis ne in certain situations sa ñii ñoo dee jóg ñoo si dee dangi ñoo si dee sona su la dara jógee sa ñii ñoo dee so concerned than your own family. Sometimes they are even blaming you for it. Understand nga? So da ngaa gis ne da nga dee ñu start to pick up ñu ay mbokka yi nga xam ne they become more of your relative than even blood relatives sometimes. Because ñii kat yow nit ki nga xam ne sa naxar mooy naxaram sa tiis mooy tiisam sa kontaante mooy kontaanteem li la dal moom dafa mel ni moom la dal kooku definitely kooku sa mbokka la. No matter how you look at it. In fact, kooku pass na mbokka. Man dama dee wax ni look, there are people they are beyond blood relatives. And people don't understand that. Why I mean that. They definitely they go beyond your own blood relations. They are a whole different relative language. They are in a whole league of their own. Even Yonent bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So go said law. I mean, let's be honest. His companions were his soulmates. You're not close with than his own bokai. In fact, some of those in bokai will kill him if they got him. So tell lolu tay. Li lu yagala te ñu ko fi bayyi where definitely circumstances na tax nga commencé di xam ñen ñoy truly sa yow ñi nga xam ne ñoy sa real true mboka xam nga. And this has nothing to do with blood or anything else. It has everything to do with how much they care about you, how much you care about them, and how much you care about the issues that you all care about. Man loolu laa gis si Musa, and definitely close bet. And I felt like one of the ways that I could really show him I really appreciate you is a move like this where at least, to let him know whether he's around or not. I have somebody in my house who Musa favorite dog. I love all my kids equally. Because you like even calling Musa's name than any other people. Maybe she noticed something that I don't notice. I don't notice. But again, what I'm saying is, I think she's wrong on that. But again, point is, in my home every day, I'm calling his name whether he's there or not. So what I called my son the same name, Father Most. So anyway, but that's the reason. Wow.